Fui a actualizar mi testamento, y accidentalmente descubrí un secreto que podría haberme robado todo lo que construí durante toda mi vida. Lo que encontré en un pequeño párrafo cambió a mi familia para siempre. Antes de comenzar, si disfrutas de historias familiares emocionales con giros poderosos y finales inolvidables, suscribida behind dad. Ahora, déjame decir lo que pasó. Mi nombre es Daniel Foster. Tengo 73 años y después de un reciente problema de salud, decidí que finalmente era hora de revisar mi plan patrimonial. Nada dramático, solo planificación responsable. Programé una reunión con mi abogado y condujo su oficina un tranquilo martes por la mañana. Todo parecía normal. La recepcionista me saludó. La sala de espera estaba vacía. Firmé algunos formularios y esperé mi cita. Unos minutos más tarde, un joven asistente legal se me acercó cargando una carpeta. Parecía nerviosa, muy nerviosa. Al principio, asumí que había un simple problema de papeleo. Luego se inclinó más y susurró en voz baja algo inesperado. Sr. Foster, antes de firmar nada, le cada página detenidamente. La miré con sorpresa. ¿A qué te refieres? Rápidamente miro hacia la oficina del abogado. Entonces él dio un paso atrás. Lo creo que deberías leerlo todo tú mismo. Hizo fue todo lo que dijo, pero algo en su voz hizo que mi estómago se contrajera. Cuando entró el abogado, me entregó los documentos actualizados y comenzó a explicar los cambios de rutina. Escuché atentamente. Entonces empecé a leer. La primera página parecía normal. La página 2 parecía normal. La página 3 parecía normal. Luego llegué a un párrafo cerca del final de la página 4. Mis manos inmediatamente comenzaron a temblar. Lo leí de nuevo, luego una tercera vez. No podía creer lo que estaba viendo. Si había agregado una sección que transfería una autoridad significativa para tomar decisiones a alguien a quien nunca había probado, alguien que se suponía que no debía estar allí en absoluto. Levanté lentamente la vista de los periódicos. El abogado de repente parecía incómodo. Y en ese momento, me di cuenta de que no era un simple error. Alguien había cambiado algo y estaba a punto de averiguar exactamente a quién le seguía mirando el párrafo. El nombre impreso allí no tenía sentido. No era mi hija. No era mi nieto. No había elegido a nadie que manejara mis asuntos. Sin embargo, según el documento que tengo ante mí, esta persona tendría una autoridad significativa sobre las decisiones importantes si algo me sucediera. Miré a mi abogado. Quien agregó esto, la habitación se quedó muy silenciosa. Por un momento nadie habló. Luego el abogado se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Pudo haber habido cierta confusión durante una revisión anterior. Confusión. Esa respuesta solo generó más preguntas. Señalé directamente el párrafo. Eso no es confusión. Ese es un cambio importante. El abogado parecía cada vez más incómodo. Antes de que pudiera responder, el asistente legal que me había advertido anteriormente entró en la sala con otro archivo. En el momento en que lo coloco sobre el escritorio, noté algo importante. Era una versión anterior de mi plan patrimonial. Una que personalmente recordaba haber aprobado. El asistente lo abrió en silencio. Comparamos los dos documentos uno al lado del otro. Ahí estaba. El párrafo no existía en la versión original. Ni siquiera cerca. Alguien lo había añadido más tarde. Los latidos de mi corazón comenzaron a acelerarse. Quien solicitó esta revisión? El abogado dudó. Esa vacilación me dijo todo. Porque si hubiera habido una razón legítima, la respuesta habría llegado de inmediato. En cambio, miro hacia la ventana, luego hacia el archivo y luego hacia mí. Finalmente, dijo algo que nunca esperé. La solicitud no vino directamente de ti. Sentí que se me caía el estómago. Si no vino de mí, quien había estado tratando de alterar mi plan patrimonial.
Y lo que es más importante, como habían convencido a alguien de hacer cambios en primer lugar. La asistente bajó los ojos. Persique quería decir más, mucho más. Luego impuso silenciosamente otro documento hacia mí. En el momento en que leí el nombre en la parte superior de esa página, me quedé paralizado. Porque lo reconocí de inmediato. Y nunca imaginé que esa persona estaría conectada a nada de esto. El nombre en la parte superior de la página era mi sobrino, Jason. Durante varios segundos, simplemente lo miré fijamente. Jason. De todas las personas de mi familia, él era uno de los apellidos que esperaba ver. Siempre nos habíamos levado bien. Él lo visitaba en vacaciones. Llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Nunca tuve una razón para dudar de él. Sin embargo, Ali estaba su nombre, conectado a un papeleo que nunca debería haber existido. Miré lentamente hacia arriba. Tin que haber algún error. El asistente legal permaneció en silencio. El abogado perse agitado. Luego abrió otro archivo. Dentro había un registro de comunicación sobre los cambios propuestos. Mientras revisaba los documentos, comenzó a surgir una imagen preocupante. Meses antes, Jason se había puesto en contacto con la oficina alegando que me estaba ayudando a organizar futuros asuntos de planificación patrimonial. Al principio, su petición parecía menor, preguntas sencillas, información general, nada unusual, pero con el tiempo esas conversaciones se volvieron más específicas, más detalado, más centrado en la autoridad, el control y las decisiones futuras. Afortunadamente, no se habían aprobado cambios finales. El párrafo era solo una parte de un borrador. Nada había sido ejecutado legalmente. Pero ese no era el punto. El punto era que alguien había estado tratando de influir en decisiones que me pertenecían. Sin mi conocimiento, sin mi permiso, me recosté en mi silla. La decepción golpeó más fuerte que la ira. Porque la traición de extraños dual, pero la decepción de la familia permanece contigo por mucho más tiempo. Entonces el asistente legal finalmente habló. Sr. Foster, por eso le pedí que leera todo primero, asistente. Si ella no me hubiera advertido, podría haber firmado el paquete actualizado sin darme cuenta del borrador del lenguaje enterrado dentro del papeleo. Un pequeño párrafo. Eso fue todo lo que hizo falta. Un párrafo que podría haber creado años de confusión y conflicto. Pero todavía había una pregunta que nadie había respondido. ¿Por qué? ¿Por qué Jason se involucraría en algo que no fue su decisión? La respuesta llegó más tarde esa noche cuando sonó mi teléfono. Y después de esa conversación, todo finalmente tuvo sentido. Esa noche, sonó mi teléfono justo después de cenar. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Jason. Por un momento consideré ignorarlo. En cambio respondí, hola, hubo una larga pausa, entonces oí su voz, tío Daniel, creo que tenemos que hablar. Ya sabía que él estaba al tanto de lo que había sucedido. Si cor la voz rápidamente cuando los abogados comienzan a hacer preguntas. Lo invité a pasar. Una hora después, estaba sentado frente a mí en mi sala de estar. Parecía nervioso, mucho más nervioso de lo que nunca lo había visto. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente Jason suspiró. Cometí un error, me quedé calado. Él continuó. En los últimos años se había preocupado cada vez más por el dinero, las deudas y su futuro. En lugar de lidiar con esos temores de manera responsable, comenzó a convencerse a sí mismo de que necesitaba más control sobre las situaciones que lo rodeaban. Esa mentalidad lo llevó a comenzar a hacer preguntas sobre mi planificación patrimonial. Al principio, afirmó que solo estaba tratando de ayudar. Pero en algún punto del camino, cruzó una línea. Una línea que nunca debería haberse cruzado. Nunca tuve la intención de lastimar, dijo. Lo miré directamente.
Las intentions importan, pero las acciones también importan. El asunto. No hubo discusión ni excusa porque en el fondo él sabía que yo tenía razón. Lo que más me decepcionó no fue el peplio. Fue la falta de confianza. Si Jason tenía preocupaciones, podría haberme hablado directamente. En cambio, trató de involucrarse en decisiones que pertenecen a otra persona. Al día siguiente, me reuní con mi abogado nuevamente. Cada borrador fue revisado. Cada documento fue corregido. Cada decisión se colocó exactamente donde pertenecía conmigo. El asistente legal que me advirtió recibió mi agradecimiento personal. Su disposición a hablar evitó un grave error, y nunca lo olvidé. En cuanto a Jason, nuestra relación finalmente se recuperó, pero solo después de muchas conversaciones honestas. La confianza se pudo reparar, pero lleva tiempo. Mirando hacia atrás, la lección más importante no fue sobre testamentos, abogados o documentos legales. Se trataba de prestar atención. Nunca suma que todo es correcto solo porque el papel parece oficial. Lee atentamente, haga preguntas y manténgase involucrado en las decisiones que afectan su futuro. Un pequeño párrafo casi cambió toda mi vida. Afortunadamente, una persona honesta se aseguró de que no fuera así. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. Y si te gustó esta historia, compártela con alguien que pueda apreciar la lección. Gracias por mirar detrás de papá. Cuiden a sus familias y recuerden que a veces los detalles más pequeños revelan las verdades más grandes. Te veré en la próxima. Tu video o ten picture de para, prompt raka.